Walking down in the alleys of Mukuru Kayaba, water is the most reliable resource and the demand is very high in the area. The challenge of water is a very big challenge, and you know that water is life. Every drop makes a difference, gives smiles, and hope for the free waterborne disease. Maji kupata huku kwetu kijiji Mukuru Kayaba ni shinda sana. Sisi kama wamama tuko na watoto tunahitaji usafi. Wash Alliance, where all people have access to sustainable and affordable water and sanitation services. This is a world where all people can live under hygienic living conditions to improve their health, dignity, and economic living standard. Wash Alliance Kenya was one of the organizations that was funded by Simavi last year to implement a COVID-19 project called Wash First. Wash First was a project that focused on schools and communities to get access to water and other hygienic facilities. We targeted 2,000 households, health dispensaries, including the public places like the chief camps, the police centers, where people now congregate a lot during meetings and everywhere. Mukuru has 6 villages, and this program focused on 2 villages, that is Mukuru Kayaba and Mukuru Fuatanyayo. In schools, we did a needs assessment and we were able to identify 19 vulnerable schools that were in dire need of getting water storage tanks. After you giving us the tanks, we were now able to access water. That water, it has really helped the children in that they are able to wash their hands frequently due to these measures of COVID-19. We partnered with Nairobi City Water and Sewerage Company. Remember, in the informal settlements, water is not supplied on a regular basis. So we constructed tank platforms and we were able to connect these 19 water tanks to the main Nairobi City and Sewerage water system. Still living in poor condition and rationing of water, having to go for long distance and some forced to purify sewage water, Wash Alliance stepped in. The community health volunteers benefited and now there are no more referrals of waterborne diseases. Tulikuwa tunahangaika sana. Wakati yenye maji ilikuwa ikipotea, tulikuwa tunaenda mpaka Aquiva fire station. Na hiyo ni distance. Kitambo uenda hata mara moja mimi mama mzee singewezana na hiyo. Wengine walikuwa wanachota hii maji ya mto. Alafu wanatafuta ile dawa, wanaweka ndani na wanatumia. Simavi imetuletea maendeleo sana hapa ndani kwetu. Walituletea leaky taps, hizi tu ndoo za kunawa mkono. Mimi kama CHV tulikuwa tunafanya referrals all the times ya wale watoto wanahara, mara coffee, lakini venye walituletea hizo leaky taps, naona hiyo kuhara imepunguka. Sasa hii tuko sawa, hata mimi kama CHV huwa sifanyi referral ya diarrhea. Health is a state of complete well-being, physically, socially, psychologically, and not merely an absence of a disease or infirmity. So we are able to target some hospitals the beneficiaries go to around Mukuru. Mukuru is one of the Nairobi City County informal settlement and they benefited from Kuaho program. Water was a very big deal. So when Simavi and Kwayo gave us the tank, we solved the problem of water. Not in plenty, but enough to sustain us. For those mothers who deliver at Lengo, we normally tell them, if you finish 4 antenatal clinics, deliver at Lengo, we will be giving them free water for the next 1 month. Mimi nimekuwa attend Lengo, services zao ni mzuri na wamekuwa wakinipea maji mtungi kama 5 kwa siku tangu nijifungue mtoto wa pili.
Korogosho being one of the largest informal settlements in Nairobi City, Wash Alliance Kenya strategically partnered with schools and the community members, keenly to maintain good health, hygiene, and clean water. Tanki imetusaidia sana. Saa hii maji ikipotea, mimi sioni shida. Niko sawa sababu maji nachota karibu na mlango yangu. Young girls also benefited from Wash Alliance by getting reusable pads. Apart from the hand washing stations and the tanks, we are also able to cater for girls, and so we were also able to give girls reusable sanitary towels. Mimi vile nilianzanga hivi, nilikuanga mwoga, nilikaa siku 3 bila kuambia mzazi. Mama akakuja kugundua mimi nyamaza kidogo, simuongelesha, kaniuliza shida iko wapi mtoto wangu. Kamwambia mimi naona nikaa niko mgonjwa, natoka damu. Akaniambia hapana, usistuke, hiyo ni normal. Siku ya kwanza vile nilipata period, nilidhani nimejuguara. Sister yangu akanambia hiyo ni normal, wasichana wote wanapatanga. Akanibaia pads, akanionyesha vile inavaliwa, akanambia ufai kuvaa kama panti yako ni chafu. Unaweza pata msichana amekosa pad ya kuvaa, so anatafuta njia yenye anaweza pata pesa abai hiyo pad. Anaenda kwa maybe kwa boyfriend, huyo boyfriend anamwambia tulale na wewe ndio sasa nikupatie hiyo pesa ya pad uende ubai. Before then, most of our girls were really suffering due to lack of these sanitary towels. But through your help, I want to say thank you so much, Wash Alliance. Ningependa kushukuru hii mradi, imetusaidia sana kasi wasichana wa mtaa. Kuna challenges mingi mtu pitia huku nje kuliko shule. Saa ingine mtu mamake amesota, anaona tu maisha venye iko, hadi unaogopa kuenda tu mwambie nipe hii 50 bob tu niende ninunue pad. I was really touched by this center in that one of them said, I have never been given a sanitary towel by anybody. My mother makes pads for me from pieces of mattresses, and that is what I use. I hope that in future, in case we have more funding, we should be able to focus on ensuring that girls are not just girls, people in the informal settlements have access to water and sanitary towel products so that they can be able to maintain their hygiene. The community is really happy about the project, and we wish we could reach the other communities. So we feel we should do more than what we have done in the community. Umejua kama hii kikundi yetu ya Kayaba Women Empowerment waliangukia wakapata, sio wote wamepata kwa hii kijiji yetu. Vikundi ziko mingi na kunai baadhi yao wale walibaki. Kama ingewezekana, kama kuna mradi yoyote inaweza kuja, at least isaidie hizo vikundi zetu na tuwe na maji mingi zaidi. Simavi funded Kwaho and Wash Alliance Kenya to achieve their vision in parts of informal settlements of Mkuru, Kayaba and Korogosho. You are a pill, I swallow it. Take me away to Neverland, where colors fade my disbelief and make me forget my memories.